mechanism of synaptic transmission. Synapse, that is usually a typical synapse, that means chemical synapse, right? Chemical synapse, mechanism of synaptic transmission বোঝার জন্য আমাদের কি জানতে হবে? Anatomy, that is a typical synapse anatomical structure. কি important anatomical structure in a synapse? Hello, can you hear me? Hello, শুনতে পাও? আচ্ছা, আমি এটা খুলে দেখি তাহলে। এখন শোনা যায়? হ্যালো ম্যাম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যায় না? কি মুশকিল, কেন এরকম হচ্ছে বুঝি না। আমি তো হেডফোন ইউজ করতেছি। শুনতে পাও? জি ম্যাম, শোনা যায়। আচ্ছা শোনো, আমি গতকালকেরটাই কন্টিনিউ করতেছি। এইটা যে কেন আসে এটা বুঝতেছি না। আচ্ছা, mechanism of synaptic transmission, right? তাহলে এখানে কি কি থাকবে ইম্পর্টেন্ট anatomical structure? That is presynaptic terminal, this is synaptic cleft, and postsynaptic membrane, right? So presynaptic terminal কিভাবে আমরা চিনবো? How can you recognize that this is presynaptic terminal? Always impulse arrives, এই যে nerve impulse arrives at presynaptic terminal, that is these are the neurotransmitter vesicle which contain previously synthesized neurotransmitter. Due to presence of this neurotransmitter, we can recognize that this is a presynaptic terminal, right? And then synaptic cleft and postsynaptic neuron. Presynaptic neuron, postsynaptic neuron, and synaptic cleft. তাহলে মেকানিজম অফ ট্রান্সমিশনটা কি ছিল? গতকালকে তোমাদেরকে পড়াইছি, তোমরা মনে আছে? অ্যারাইভেল অফ নার্ভ ইম্পালস ইন প্রিসিনাপটিক নিউরন. Due to this nerve impulse, here is depolarization of presynaptic neuron. When there is depolarization, increase membrane permeability to calcium ion. As because calcium ion is more in extracellular fluid, so due to opening of this calcium channel, calcium enter into the presynaptic terminal, and this calcium then triggers exocytosis of this vesicle. That is, this vesicle then fuse with the presynaptic neuron and causes exocytosis of this their content, that is neurotransmitters. This neurotransmitter then enter into the synaptic cleft. It is the space in between two neurons, right, filled with extracellular fluid, and this then neurotransmitter by diffusion comes in contact with the postsynaptic neuron, and this postsynaptic neuron having receptor, that is receptor protein. When this lesion, that is neurotransmitter, bind with this receptor protein, the receptor open and increase opening of this receptor. Opening of this receptor, that is lesion gated channel open, and opening of this receptor then permit transport of ions. On the basis of nature of neurotransmitters, ion channel may open, that is excitatory or inhibitory neurotransmitter, depending upon types of neurotransmitter. If there is increased membrane permeability to sodium ion, then entry of sodium. If there is increased transport of sodium, what will happen? This is a positive ion. সোডিয়াম ঢুকলে কি হবে? ক্যান ইউ শেয়ার?
পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে সোডিয়াম যদি এন্টার করে তাহলে কি হবে? ডিপোলারাইজেশন অর রিপোলারাইজেশন অর হাইপারপোলারাইজেশন, হোয়াট উইল হ্যাপেন? Ma'am, depolarization. Yes, as because this is a positive ion. Due to entry of this positive ion increase, inside membrane become more positive. More positive, that means depolarization. Depolarization means when it reaches threshold level, generation of impulse, that is stimulation of postsynaptic neuron, right? This is all about mechanism of synaptic transmission. এমনি ওভারঅল জিনিসটা বুঝতে পারছো সবাই? Everybody clear up to this? Mechanism of synaptic transmission. Clear? What is presynaptic neuron? The neuron sending signal is called presynaptic neuron, right? And postsynaptic neuron, the neuron receiving signal is called postsynaptic neuron. Now, mechanism of impulse transmission. Mechanism of impulse transmission through synapse. কি প্রসেস আমি বলে আসলাম, সবাই ফিগারটা বুঝতে পারছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, দেখো তাহলে পয়েন্টগুলো সবাই লিখো, এটা রিটেনে আসে, জিজ্ঞেস করা হয়, সবাইকে সুন্দর করে পড়তে হবে। নার্ভ সিগন্যাল অ্যারাইভস এট দ্য সিনাপটিক টার্মিনাল অফ প্রিসিনাপটিক নিউরন। একটা সিগন্যাল আসবে প্রিসিনাপটিক নিউরনে, দ্যাট ইজ ইম্পালস। সিগন্যাল মিন্স ইম্পালস মিন্স অ্যাকশন পটেনশিয়াল। ইম্পালস মিন্স অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসলো প্রিসিনাপটিক নিউরনে। তারপর কি হবে? প্রিসিনাপটিক নিউরনটা অ্যাক্টিভেটেড হলো, দেন depolarization phase of nerve impulse open voltage gated calcium channel. Presynaptic terminale তখন কি হবে? voltage gated calcium channel গুলো open হবে, right? Which are present in the membrane of presynaptic terminal. তখন কি হবে? calcium flows inward through the open channel. calcium গুলো presynaptic terminale ঢুকবে। Complete? Number 2 complete? Ma'am. Next, number 3, that is increasing concentration of calcium inside the presynaptic terminal, which causes exocytosis of synaptic vesicle. That is, vesicle merge with the plasma membrane, neurotransmitter then release into the synaptic cleft. Complete? Next, neurotransmitter molecule diffuse across the synaptic cleft and bind with the receptor protein present in the postsynaptic membrane. Bind with the receptor protein in postsynaptic membrane. And binding of neurotransmitter
কি করবে receptor open the channel and allow particular ions to flow across the membrane. Complete up to this? Next, depending on which ion channel admit, postsynaptic potential may be depolarizing or hyperpolarization. Hyperpolarizing, that is, for example, opening of sodium channel causes depolarization, or opening of chloride and or potassium channel causes hyperpolarization. Complete up to this? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাম। এই পর্যন্ত বোঝা গেল তাহলে কিভাবে ট্রান্সমিশন, মেকানিজম অফ ট্রান্সমিশন অফ ইম্পালস থ্রু সিনাপস? Clear everybody up to this? হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন হলো ইপিএসপি আইপিএসপি কখন এক্সাইটেশন হবে, কখন ইনহিবিশন হবে? এক্সাইটেটরি পোস্টসিনাপটিক পটেনশিয়াল আর ইনহিবিটরি পোস্টসিনাপটিক পটেনশিয়াল, রাইট? এটা বুঝতে হবে। দ্যাট ইজ, আমরা এখানে কি দেখালাম? দ্যাট ইজ এক্সাইটেটরি আর ইনহিবিটরি। এক্সাইটেশন কখন হবে? ইফ দেয়ার ইজ ওপেনিং অফ সোডিয়াম চ্যানেল। এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হলে সোডিয়াম চ্যানেল যদি ওপেন হয়, দেন এন্ট্রি অফ সোডিয়াম রিজাল্টিং depolarization of postsynaptic membrane, and this is called excitatory postsynaptic potential. If there is opening of chloride or potassium channel, what will happen? This is a negative ion. If there is entry of chloride ion, in this membrane become hyperpolarized. Hyperpolarized bale kokhono se threshold level e pohchabe na, so no depolarization of postsynaptic membrane, that is inhibitory postsynaptic potential. Or opening of potassium channel, if there is opening of potassium channel, potassium comes out from the cell, that is postsynaptic neuron. So postsynaptic neuron become hyperpolarized. So that is known as inhibitory postsynaptic potential. Clear? এখানে আবার দেখো, এই যে when a depolarizing postsynaptic potential reaches the threshold, it triggers an action potential to the postsynaptic neuron. তাহলে postsynaptic নিউরনে কখন ডিপোলারাইজেশন হবে? যদি depolarizing postsynaptic potential create হয় আর এটা threshold level এ পৌঁছায়, then there is that is postsynaptic neuron become activated or action potential generated. Excitatory postsynaptic potential or EPSP, that is a neurotransmitter that depolarizes the postsynaptic membrane. Neurotransmitter that depolarize postsynaptic membrane is excitatory. That is depolarization যদি develop করে যে neurotransmitter, that is excitatory neurotransmitter release হলে, then they can depolarize the postsynaptic membrane and brings membrane to threshold for action potential, and then it is known as excitatory postsynaptic potential. That is excitatory postsynaptic potential is produced by depolarization of postsynaptic neuron.
Clear what is EPSP? Excitatory postsynaptic potential. Yes, ma'am. Next, inhibitory postsynaptic potential. ইনহিবিশন কখন হবে? বলো এখান থেকে দেখি, বলো এটা থেকে এটার অপোজিট, that is neurotransmitter that hyperpolarize the postsynaptic membrane. Hyperpolarization টা কখন হবে? If there is opening of chloride channel or potassium channel, right? IPSP, inhibitory postsynaptic potential, a neurotransmitter that causes hyperpolarization of postsynaptic membrane is inhibitory. So IPSP is produced by hyperpolarization of postsynaptic neuron. Hyperpolarization হলে সে threshold পৌঁছাবে না, action potential generate হবে না, then it is known as inhibitory postsynaptic potential. Clear mechanism of transmission of impulse through synapse. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, খেয়াল করো, আমি আবার রিপিট করতেছি সবার জন্য। এই ফিগারটা সামনে রেখে যদি কেউ না পারো তখন কিন্তু বলা হয়, তাহলে একটা সিনাপস, টিপিক্যাল সিনাপস ড্র করো, রাইট? টিপিক্যাল সিনাপসে তাহলে কি কি থাকবে? স্ট্রাকচার, it is anatomically it's a presynaptic neuron, synaptic cleft and postsynaptic neuron. Presynaptic neuron can be identified due to presence of this synaptic vesicle which contain neurotransmitter, right? And this is the space in between pre and post, that is known as cleft, which is filled with extracellular fluid, right? And next, postsynaptic neuron, that is, this is postsynaptic. How can you recognize? Due to presence of this channel protein, that is receptor protein. Postsynaptic membrane having receptor protein. And for this reason, in case of chemical synapse, one-way transmission, that is presynaptic neuron always release neurotransmitter which acts on postsynaptic neuron. So it is always one-way direction transmission of impulse, right? So আমি আবার জিনিসটা রিপিট করতেছি, try to understand mechanism of synaptic transmission. Nerve impulse transmissionটা কিভাবে হচ্ছে? That is synapse কিভাবে হচ্ছে? Connection either exoexonic or exodendritic or exosomatic. তাহলে axon, presynaptic axon which contain neurotransmitter, arrival of action potential or impulse in presynaptic neuron, and which causes depolarization of this presynaptic neuron, that is excitation. Due to excitation, here is opening of calcium channel, right? Due to opening of this calcium channel, there is more calcium in extracellular fluid. So due to gradient concentration, graded calcium then enter into the presynaptic neuron, right? Presynaptic neuron. And this calcium then causes exocytosis of this synaptic vesicle, মানে release করাবে, and this neurotransmitter then fuse with the presynaptic neuron and diffuse into the synaptic cleft, and from here they bind with the protein, receptor protein present in postsynaptic neuron. Due to binding of this transmitter with the receptor, here is opening of this receptor, that's ion channel. This is nothing but lesion gated channel which open and opening, and depending upon the nature of neurotransmitter, if it is excitatory neurotransmitter, here is opening of sodium channel. If there is increased membrane permeability to sodium channel, here is entry of sodium. Due to increased sodium ion within the postsynaptic neuron, this postsynaptic neuron reaches threshold level and produce generate action potential that is activated. Then it is known as excitatory postsynaptic potential, right? Threshold level e পৌঁছাবে, impulse generate করবে, then it is called excitatory postsynaptic potential. If neurotransmitter release, that is there, inhibited neurotransmitter, then this
protein, lesion getting protein, that is receptor may open for either chloride or potassium. If here is entry of chloride ion, negatively charged ion, resulting increased negativity inside the postsynaptic membrane, so postsynaptic membrane become hyperpolarized, so they cannot reach threshold, cannot generate action potential, then it is known as inhibitory postsynaptic potential. Or if there is opening of potassium channel, potassium comes out from the postsynaptic membrane, so decrease membrane positivity, inside positivity decrease korle, they cannot reach threshold level, cannot generate action potential, then it is also known as inhibitory postsynaptic potential. Clear everybody? Mechanism of impulse transmission through synapse. যদি এটা রিটেনে আসে আপ টু ইপিএসপি আইপিএসপি পর্যন্ত লিখতে হবে। ক্লিয়ার? কখন ইপিএসপি হবে তাহলে? এন্ট্রি অফ সোডিয়াম আয়ন। কখন আইপিএসপি হবে? আইদার entry inward movement of chloride or outward movement of potassium. Now mechanism of transmission of impulse through synapse. এখান থেকে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Any question? No, ma'am. Everybody clear? Yes, ma'am. Okay, এটা draw and label neurotransmitter mechanism of synaptic transmission. এটা কিন্তু draw and label কোশ্চেনে না থাকলে draw করতে হবে, লেবেল করতে হবে, তারপরে লিখতে হবে স্টেপগুলো। ঠিক আছে? তাহলে আমরা পড়বো নেক্সট হলো প্রপার্টিস অফ সিনাপস। একটা সিনাপসের কি কি প্রপার্টিস থাকতে পারে? একটা বলে ফেললাম কিন্তু ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন। প্রপার্টিস অফ সিনাপস, দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশন, synaptic delay, synaptic fatigue, summation, occlusion, subliminal fringe. And one-way conduction আমরা already কিন্তু আমি বলে ফেলছি, that is in আমরা কি বলবো? Typical synapse means chemical synapse. আমরা কি দেখলাম? That is synapse-এর যে ফিগারটা থেকে, that is presynaptic neuron contain neurotransmitter, right? And this neurotransmitter when released acts on postsynaptic membrane and causes either excitation or inhibition. So impulse always comes from presynaptic neuron and acts on postsynaptic neuron. For this reason, never from postsynaptic to presynaptic, right? So it is unidirectional transmission of impulse. So it is called one-way conduction, right? So what is one-way conduction? That is only presynaptic terminal can release neurotransmitter and only postsynaptic neuron has the receptor that can recognize and bind that neuron. For this reason, action potential always moves in one direction, from presynaptic to postsynaptic. আগে লিখছো প্রপার্টিস অফ সিনাপস লেখা হয়েছে সবাই? One-way conduction, synaptic delay, synaptic fatigue, summation, occlusion, and subliminal fringe. লেখা হয়েছে? জি ম্যাম, হয়েছে। ওকে, এটা লেখা হয়েছে ওয়ান ওয়ে কন্ডাকশনটা কিভাবে হচ্ছে? আচ্ছা, সেকেন্ডটা কি ছিল? সাইনাপটিক ডিলে। ডিলেটা কেন হবে? ডিলেটা কেন হবে? ক্যান ইউ থিঙ্ক? এখানে কি হচ্ছে? প্রিসিনাপটিক মেমব্রেনে নার্ভ ইম্পালসটা আসলো, তারপরে ওপেনিং অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, তারপরে ক্যালসিয়ামটা এক্সাইটোসিস করাবে, তারপরে ডিফিউশন হবে, ডিফিউশন হওয়ার পর তারপরে বাইন্ডিং হবে, বাইন্ডিং হওয়ার পর তারপরে ডুববে হলো সোডিয়াম ডুববে অথবা পটাশিয়াম বেরিয়ে আসবে অথবা ক্লোরাইড ডুববে। তাহলে এই এতগুলি কাজের জন্য টাইম দরকার। সো প্রিসিনাপটিক নিউরন একটা ইম্পালস আসলেই কিন্তু পোস্টসিনাপটিক টাইম ইজ রিকোয়ার্ড ফর really so many important activities.
to activate postsynaptic neuron. So here is delay in transmission of impulse, right? So once an impulse reaches the presynaptic terminus, a response can be obtained in the postsynaptic neuron after a synaptic delay. That is the delay of transmission of impulse. A delay ta hocche keno? It takes time for release of neurotransmitter, diffusion of transmitter, binding of this neurotransmitter postsynaptic membrane, and last সময় দরকার. So here is delay. Complete. Clear everybody synaptic delay? Next, synaptic fatigue, that is repetitive stimulation দিলে মানে ট্রান্সমিশনটা স্টপ হয়ে যেতে পারে বিকজ অফ শর্টেজ অফ নিউরোট্রান্সমিটার. আমরা কি দেখলাম? নিউরোট্রান্সমিটার দ্যাট ইজ সিনথেসাইজ ইন প্রিসিনাপটিক নিউরন, বাট এই সিনথেসিসের জন্য তো কি হবে? টাইম দরকার প্লাস এনার্জি. দ্যাট ইজ presynaptic neuron not only contain synaptic vesicle, here is also large number of mitochondria থাকে. Mitochondria which synthesize this neurotransmitter. But if there is shortage of neurotransmitter due to shortage of energy, ATP দরকার. ATP shortage থাকলে neurotransmitter synthesis কম হবে, then shortage of repetitive stimulation দিলে time তো পাবে না for repetitive synthesis. So for shortage of neurotransmitter there may be synaptic fatigue. একটা সময় রিপিটেটিভ স্টিমুলেশন দিলে একটা সময় দেখা যাবে ফেটিক হয়ে আর ট্রান্সমিশন হবে না. দ্যাট ইজ সিনাপটিক ফেটিক. ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আচ্ছা, আর তিনটা properties, that is summation, occlusion, subliminal fringe. এই 6টা পয়েন্ট মাথায় ব্রেনে সেট করো, কিন্তু সামেশন, অক্লুশন, সাবলিমিনাল ফ্রিঞ্জ এই তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট. রিটেনে আসে যে কোনো একটা বা দুইটা, সেইগুলো আমরা পরের ক্লাসে পড়াবো, কারণ এতগুলো একসঙ্গে ব্রেনে ঢুকবে না, ওইগুলো একটু কঠিন তোমাদের জন্য. আর এই তিনটা আমি পড়াবো রিফ্লেক্সের সঙ্গে. এরপরে আমরা পড়বো রিফ্লেক্স. নেক্সট পরের আইটেমটা হলো রিফ্লেক্স. রিফ্লেক্সের সঙ্গে মানে রিফ্লেক্সটা হলো ওখানে নিউরন থাকে, রিসিপ্টর থাকে, সিনাপস থাকে, তাহলে সবার প্রপার্টিসে কিন্তু রিফ্লেক্স ইনক্লুড করবে. সো রিফ্লেক্সে গিয়ে আমরা সেম প্রপার্টিস গুলো পাবো. আর ওইটার সঙ্গে আমি পড়াবো সামেশন, অক্লুশন, সাবলিমিনাল ফ্রিঞ্জ, রাইট? রিফ্লেক্সটা পড়ার পর ওইটা আরো ক্লিয়ার হবে. হোয়াট ইজ সামেশন, হোয়াট ইজ অক্লুশন, হোয়াট ইজ সাবলিমিনাল ফ্রিঞ্জ. ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা কি করলাম? মেকানিজম অফ impulse transmission through synapse and properties of synapse. এর মধ্যে প্রথম তিনটার এক্সপ্লেনেশন পেয়ে গেছো, বাকিগুলো আমরা রিফ্লেক্সের সঙ্গে পড়বো. ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই আইটেম থেকে একটা জিনিস, ছোট জিনিস বাকি রয়ে গেছে, ইফেক্ট অফ নার্ভ ইনজুরি. আমরা তো নার্ভ ফাইবার পড়ে ফেললাম, তাই না? তো নার্ভ যদি ইনজুরি হয়, ইন কেস অফ পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম মানে আচ্ছা, নার্ভ ইনজুরি হলে সেটা কি কি চেঞ্জ হতে পারে, সেই জিনিসগুলো ইফেক্ট অফ নার্ভ. জাস্ট অল্প একটু জানা, তোমাদের খুব বেশি যে ডিপে জানতে হবে তা না, তাও একটু জেনে যাও.
এই যে ইফেক্ট অফ ইনজুরি টু নার্ভ ফাইবার, একটা নার্ভ ফাইবার যদি, নার্ভ ফাইবার তো দিজ আর দ্য প্রসেস, সেল বডিরই প্রসেস, তাই না? নার্ভ ফাইবার যদি মানে ইনজুরি হয় তাহলে কি কি চেঞ্জ হতে পারে? সেল বডিতেও চেঞ্জ হতে পারে, প্রক্সিমাল পার্টে চেঞ্জ হতে পারে, ডিস্টাল পার্ট। প্রক্সিমাল মানে যেখানে ইনজুরি হলো তার আগের পোর্শনটুকু, সেল বডির সাথে কানেকশন যেটুকু আছে, আর ডিস্টাল পার্ট মানে যেখানে ইনজুরি হলো তার পরের পার্টটুকু। এই যে এটা হলো ইনটেক, এখানে কোনো ইনজুরি নেই, নর্মাল নিউরন, তাই না? এটা হলো সেল বডি, আর দিস ওয়ান ইজ এক্সন, দিস আর দ্য টেন্ডার্স। এখন এখানে যদি ইনজুরি হয় তাহলে এটা হলো প্রক্সিমাল পার্ট, এটা হবে ডিস্টাল পার্ট, রাইট? এন্ড সেল বডিতে প্রথমে কি কি চেঞ্জ হতে পারে? সেল বডিতে কি হবে? ইনজুরি হলে অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড উইদিন দ্য সেল বডি, আর নিউক্লিয়াস পুশ টু ওয়ান সাইড, একটা সাইডে চলে যাবে। আর যদি সিভিয়ার ইনজুরি হয় তখন নিউক্লিয়াস মে বি ডিসঅ্যাপিয়ার, টোটালি সে নিউক্লিয়াসটা পুশ করে, মানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়ে নিউক্লিয়াসটা পুরো বের করে দিতে পারে। তাহলে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হতে পারে? সেল বডি, প্রক্সিমাল পার্ট, ডিস্টাল পার্ট। কি বললাম? সেল বডিতে যদি এই যে ইনটেক সেল বডি, যখন ইনজুরি হলো তখন এই যে ক্রোমাটোলাইসিস, মানে এরা কি, দিস আর দ্য নিজেল গ্রানুলস, নিজেল গ্রানুলস ব্রেক ডাউন ইনটু ফাইন ডাস্ট, এটাকে বলা হয় ক্রোমাটোলাইসিস, এন্ড নিউক্লিয়াস পুশ টু ওয়ান সাইড, রাইট? আর যদি সিভিয়ার ইনজুরি হয় তখন পুরো সেল বডিটাই ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। So changes in the cell body, that is accumulation of fluid within the cell body, and nucleus is pushed to one side. And in case of severe injury, nucleus may disappear. And this, what is that is nasal granules break down into fine granular masses, and this alteration is called chromatolysis, that is fine dust হয়ে যায়, then it is known as chromatolysis. এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, what is chromatolysis? ইনজুরি, এই যে ক্রোমাটোলাইসিস ইনজুরি হলো এই জায়গায়, তারপরের পার্টটা ডিজেনারেট করে যাবে, এটাকে বলা হয় চেঞ্জেস ইন ডিস্টাল পার্ট। যেই জায়গায় ইনজুরি হলো তারপরের পার্টটুকু ডিজেনারেশন হবে, ব্রেকডাউন হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন occurs from the point of injury to the nerve টার্মিনাল পার্ট পর্যন্ত যে চেঞ্জ হয় সেটাকে বলা হয় ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন। Distal to the injury, the membrane breaks down and myelin sheath degenerate. এটাকে বলা হয় ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন। Complete. Another retrograde degeneration, that is sorry, এখানে হবে is হবে না, proximal axon এখানে হবে is also affected and may undergo retrograde degeneration and die. তাহলে প্রক্সিমাল পার্টের যে ডিজেনারেশন, এই পার্টটা ইনজুরির আগের পার্টটাও ডিজেনারেট করতে হবে, সেটাকে বলা হয় রেট্রোগ্রেড ডিজেনারেশন। আর ডিস্টাল পার্টের যে ডিজেনারেশনটা হয়, ব্রেকডাউন হয়ে যায় পুরো নার্ভ ফাইবারটুকু এট দ্য সেম টাইম, দ্যাট ইজ মাইলিন শীট আউটসাইড কাভারিং অফ দ্য নার্ভ ফাইবার, দিস ইজ নোন এজ মাইলিন শীট। এই শীটটাও ডিজেনারেট করবে, দেন ইট ইজ নোন এজ ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন। আর সেল বডিতে কি চেঞ্জ হবে? নিউক্লিয়াস পুশ টু ওয়ান সাইড, মেবি পুরোপুরি বাইরে চলে আসতে পারে, nasal granules break down into fine dust, that is known as
chromatolysis. This is all about effect of nerve injury. তাহলে তোমাদের ফার্স্ট আইটেমটা শেষ হলো। ফার্স্ট আইটেমের মধ্যে এনি কোশ্চেন ফ্রম এনি সাইড? Organization of nervous system and functional division of nervous system and their function. তাই না? neuron classification, function, nerve fiber classification, properties, synapse, definition, classification, mechanism of synaptic transmission, neurotransmitter, definition, classification, and last of all, effect of nerve injury. Any question from item number 1? আচ্ছা, তাহলে পরের ক্লাসে আমরা পড়বো এই প্রথমটা যদি না বুঝো, প্রথম একটার সাথে কিন্তু আরেকটার কন্টিনিউশন, প্রথমটা যদি না বুঝো পরেরটা কিন্তু বুঝবা না।